And this takes me to a second reason why basic income supporters should support a progressive tax nexus, which has to do with the scope for emancipatory discourses. This is something I talked about a couple of days ago. And what we find is that countries with high inequality tend to generate discourses in favor of targeting. It's simply a natural consequence of a weak fiscal pot, is that you need to have a discussion about the deserving poor. Targeting becomes the main social policy instead of what it ought to be, an additional element, okay? An additional building block to a universal system. Narrow targeting under fiscal pressure induces tendencies to monitor the poor, the very thing that basic income supporters want to avoid. The systemic trend, for instance, shows us that in Scandinavian countries, the monitoring of the unemployed, although it exists, we don't have a basic income, it exists, is far less severe than it is, for instance, in Britain. Whereas in Denmark, the unemployed must submit to an interview after about 3 months. In Britain, they must do so after 2 weeks. Sorry. And here, this graph shows the share of public spending in GDP on training on the one hand, and checks on individuals on the other hand. And it shows that there seems to be a sort of inverse relationship between the two. So in the UK, you have a high spending on checks and little spending on training, the opposite in the case of Denmark. Okay. The last reason, as I know I don't have much time left, that I want to point to for considering the broader systemic context in which we present the basic income defense relates to the particularly challenging context that we find ourselves in now after the crisis as concerns the conceptualization of public finance. The rise in inequality in both Latin America and in countries like Britain has been accompanied by increases in public spending to address absolute poverty in the last 20 years. Cash grants is an example of that. Rising spending on state education, including targeted spending in this area, as in Chile, is another example of that. So, for instance, between 1995 and 2004, public spending grew in the United Kingdom on education by 146%, compared to an average of 138% for the OECD. In Chile, it grew by 198%, compared to an average of 138%. Very high increases in public spending on education. Should be said that in a context where the spending was quite low to start with. But the problem is that the value of this increase in public spending is only 84%, I'm talking about the UK now, only 84% of the rise in private spending. Now the limits to public finance has been reached, public finance cannot grow anymore, but inequality is higher than it was before. So you could say that the rise in inequality has neutralized the rise in public spending. Indeed, the reason that you've had such high public spending, increases in public spending, increases that we can no longer sustain in countries like the United Kingdom and Chile, is precisely because the public sector needs to compete with the private sector. It has been necessitated by inequality. And yet we've seen it's been completely ineffective in addressing this inequality. So to conclude, I think that we can now no longer escape, in the context, on the aftermath of the crisis, we can no longer escape the real problem of freedom, which is inequality, and ultimately how to make the tax nexus itself more progressive. I see the basic income as perfectly compatible with this agenda. In fact, I think it depends on it, because we know that public support for high and progressive taxation is generally a result of redistributive policies, not a cause of redistributive policies, okay? Individuals need to experience, the population need to experience the benefit of high and progressive taxation to support it. So basic income and social insurance supporters should focus more on what they have in common and leave aside the conflicts that I think arise from this anti-systemic position, libertarian position, and what follows from that in terms of the rejection of social insurance and of the state. In this new context in which we are finding ourselves, this cannot be sustained. And so my argument would be that the basic income should not be presented as an alternative to the welfare state. The basic income increasingly depends on the defense of the wider role of the state and of taxation as a constituent of liberty. Thank you. Señor Rubén Vuolo, que como ustedes saben es de Argentina, es el presidente o el coordinador de la Red Argentina del Ingreso Ciudadano, la sección oficial de la Bien en Argentina, una asociación bien viva y con capilaridad en el país en cuestión.
Y además, una de las cuestiones interesantes de Rubén Vuolo en relación con lo que aquí nos ocupa es que él fue uno de los inspiradores en su país del ingreso ciudadano para la niñez, que como ustedes saben, y quizás Rubén tenga ocasión de contarnos también, son una de las medidas que pueden resultar interesantes para evaluar las posibilidades del ingreso ciudadano, de la renta básica en América Latina. Bueno, sin más dilación, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. El título de la ponencia es la que pueden leer allí. Lo que se me pidió es hacer una discusión acerca de cómo estoy viendo yo la perspectiva del ingreso ciudadano en América Latina. Y la conclusión fundamental de lo que voy a presentar es que yo estoy viendo que el ingreso ciudadano en América Latina tiene malas perspectivas si uno piensa en términos de los trabajadores. Hay muy poco elemento para pensar en que América Latina está avanzando o discutiendo la posibilidad de un ingreso independiente, informal, incondicional para los trabajadores, pero hay muy buenas perspectivas para pensar que América Latina puede avanzar en el sentido de garantizar un ingreso ciudadano universal e incondicional para las personas que son económicamente dependientes, esto es, para las personas menores de edad y para los adultos mayores en edad laboralmente pasiva. Esa es más o menos la conclusión del trabajo. Como me pidieron, algunos estuvieron ya, que diera una conferencia el día miércoles, yo tuve que separar esta conferencia en dos. Entonces, no voy a aburrir a la gente y voy a tratar de argumentar sobre las cosas que no expuse en la conferencia anterior. La conferencia anterior, parte de estos argumentos estuvieron basados en observar algunas de las evaluaciones de los resultados de los programas CCT y observar algunas de las evaluaciones incluso del programa Bolsa Familia, en donde yo lo que trataba de hacer era de ver cómo construir un puente entre programas que son focalizados, orientados a familias pobres, con hijos a cargo, condicionados al acceso de esos menores a cargo al sistema escolar o al sistema educativo. ¿Cómo hacer el puente para un programa que siga los principios de ingreso ciudadano, que son exactamente los contrarios? O sea, un programa universal en lugar de focalizado, un programa que sea incondicional en lugar de ser condicionado, un programa que sea individual en lugar de tener en cuenta los ingresos familiares. Esa es la pregunta que a mí me da en la cabeza y que me resulta difícil de responder. Uno puede tener una visión más positiva o negativa en ese sentido, pero yo creo que hay buenas puntas en las experiencias que tenemos para empezar a argumentar en favor de alguna de estas cuestiones. Las puntas, las sintetizo rápidamente, eran las siguientes. Primero, está bastante claro que el impacto de los programas CCT es bastante fuerte en aliviar ciertas situaciones de indigencia y de pobreza, sobre todo de indigencia, pero claramente no logra sacar a la gente de la situación de pobreza. La segunda cuestión que parece que es bastante clara es que el hecho de que el ingreso no sea permanente es un problema. El hecho de que la bolsa es un problema por dos razones. Primera razón, porque el ingreso de la gente es muy volátil. Hay gente que puede calificar hoy por ingresos, mañana sale del ingreso, pasado puede volver a caer. Y entonces el hecho de que el ingreso sea volátil, acá yo escuché un ejemplo, creo que era de un funcionario de Brasil, que decía que había gente que recibía el Bolsa Familia, que tenía oportunidad de obtener un empleo, pero que prefería quedarse con el Bolsa Familia porque veía que el empleo podía ser más inestable incluso que el propio beneficio que recibía de la Bolsa Familia, los típicos problemas de trampa de pobreza o trampa de desempleo a los cuales estamos acostumbrados.